uko wavuga amagambo yiyandika. Inganda zigenda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga byingajemo amatelefone ndetse na mashini zigenda zikora uburyo bwose bushoboka bwo gufasha abakoresha ibyo bikoresho mu rwego rwo kubikoresha bitabagoye cyangwa se bidasabye ubwenge bwinshi cyane. Muri ubwo buryo bugiye butandukanye harimo uburyo bwo kuba wavuga amagambo akiyandika bidasabye yuko wandika muri dashboard yawe telefone cyangwa se ya mashini, ahubwo weho ukavuga interuro ku yindi mu rurimi rwose uvuga cyangwa se wumva bigahita byiyandika bidasabye yuko utekereza, ndetse no kureba kuri dashboard ugasanga ari kutwara umwanya munini wo kwandika ndetse no kureba ibyo wanditse nimba ari ukuri. Niba warize cyangwa se utarize, ubu buryo bwose buraza kugufasha. Ntuzongera kugorwa no kwandikira umuntu kuri WhatsApp cyangwa se kwandika ibindi bintu byose byari byo byose. Ubu buryo buraza kuba bwagufasha, utazongera kugorwa ari ikindi n'iki na kimwe mu kwandika ikintu cyari cyo cyose mu gikoresho cy'ikoranabuhanga cyiganjemo telefone cyangwa se mashini. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa MJ TECH.RWANDA, ukore subscribe. Ibiganiro by'ubwenge ndahandi ubisanga. Nguhaye ikaze. Tinze mu bintu byinshi, video yacu irimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukwereka uburyo wajya uravuga amagambo akiyandika. Igice cya kabiri ni uburyo bwo kuganira n'umuntu mudahuje ururimi. Urugero, umuntu ashobora kwandika igifaransa weho ukaza kuba wabibona mu kinyarwanda. Igice cya gatatu ni ukwereka uburyo wahindura nimero ukoresha kuri WhatsApp. Abantu ufite kuri WhatsApp bakomeza bakagumaho. Tudatinze mu bintu byinshi, kanda like ubundi ngwereke ukuntu uraza kuba wabikora byose. Tudatinze mu bintu byinshi, turaza tujye muri application yacu WhatsApp cyangwa se indi application yose wabonaho dashboard uburyo bukoroheye. Twebwe reka dukoreshe WhatsApp. Turaza dufungure WhatsApp yacu, hanyuma turebe umuntu runaka twaba dushaka kwandikira kugira ngo tubone iriya setting ya dashboard kugira ngo tuze guhindura telefone yacu tujya turavuga amagambo yiyandika. Hanyuma reka duhitemo iyi nimero, hanyuma tumara kuza kuyitamo tuze dukorana message nguko ugiye kwandikira umuntu message bisanzwe. Muri dashboard yose uragera ugiye kwandika message cyangwa se ahandi hantu wabura dashboard ngingiyi, weho uraza wakore byose biraza kuba byakunda, hose nta kibazo biraza kuba byateza. Hanyuma ikintu weho uraza kuba wakora, uraza ukore kwa karo kamenyetso ka setting akangaka kari hano ku ruhande, akano ka setting akangaka ko ndi gushira aka kantu, hanyuma uze ugafungure. Hanyuma no kumara kuza kugakoraho uraza uze koranse voice trending ahangaha, hanyuma akano kantu urasa gataninze off yo gatani ugafungure. Numara kugafungura uze usubira inyuma, hanyuma numara kuza usubira inyuma uze kore hano handitse language ahangaha. Numara kuza kuhakora uze wadingemo ururimi ushaka cyangwa se wadingemo keyboard ushaka. Hanyuma urugero reka dushiremo ikinyarwanda kuko njye nsanzwe ngifitemo, ushobora gushiramo ururimi ushaka ukaza ugashiramo indimi zose ushaka, ariko twebwe ikinyarwanda turagifitemo. Reka wenda nongere ngikore kugira ngo bize kugenda neza. Hanyuma ukaza kugikora, umaze kugikora ukaza ugakora hanze then ahangaha aho kanya ururimi rwawe ritarujya hejuru, ruhita rugaragaramo. Hanyuma kugira ngo ruze kuba rwaza ku mwanya wa mbere uraza ukarukora gutya, ukaza ukazamura rukajya ku mwanya wa kabiri, hanyuma ukajya ku mwanya wa mbere, icyongereza kajya ku mwanya wa kabiri. Ubwo gutyo uburangije kuba wabikora, hanyuma ukongera ugasubira muri telefone yawe ukaza ugasubira kuri ka kantu ka hano ka ku ruhande, kano kakamikoro kari hano ku ruhande akangaka, hanyuma ukaza ukagakoraho, ukaza ukarikodinga ibyo ushaka kuba warikodinga, ubundi ugatangira kuvuga amagambo akiyandika. Reka turebe yuko ibyo twakoze nimba ari ukuri. Ugascrollinga akantu ushaka kuba scrollinga ukakohereza umuntu bidasabye ibintu byinshi cyane. Ubwo kanya amagambo twanditse agira ute bita bitangira kuba byabaye. Ukubona yuko twavuze bigahita byiyandika.
hanyuma ubwo nibwo buryo ushobora kuba wavugamo amagambo akiyandika. Nanone ushobora kuba wavuga ati nshaka kujya ndakoreshamo indimi ebyiri, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, uragaruka kuri ka kantu ka setting hano ku ruhande, hanyuma ukaza ugakora hano kuri language, hanyuma ukaza ugakora hano add keyboard ahangaha, hanyuma ugategereza akanya gatoya wihanganye, hanyuma ukaza ugahitamo ururimi ushaka, wenda niba ari icyongereza ukaza ukagishiramo, hanyuma naho ukaza ugakora then ahangaha no ku ruhande, hanyuma ako kanya ukongera ugasubira inyuma, biba byakemutse. Ushobora no kwadingamo indimi nyinshi cyane zirenze n'10 zose ukajya urazikoresha, nabisabye ibintu byinshi cyane. Ubwo ni uburyo bwo kuvuga amagambo akiyandika. Hanyuma reka dukurikizeho igice cya kabiri. Igice cyacu cya kabiri ni uburyo bwo kuba wavugana n'umuntu mudahuje ururimi. Tudatinze naho turaza tujye muri dashboard dufite iri hafi, gusa twebwe turi kwifashisha WhatsApp, nawe ushobora kwifashisha indi dashboard yari yose iri kukuza hafi, hanyuma tukaza tukareba umuntu runaka cyangwa se tukaza kuri WhatsApp yacu, hanyuma tukaza tugahitamo iyo dushaka kuba yacu nk'uko bisanzwe, hanyuma ukaza gukora hano ku ruhande ahangaha hariho utudomo 4 ahangaha, hanyuma ukaza gukora hano translate ahangaha, hanyuma ukaza gukora hano OK ahangaha, hanyuma ukaba wakandikamo amagambo ushaka. Ariko turamanza duhitemo ururimi dushaka tujya turensitingamo. Hanyuma icyo turakora, turaza dukora hano direct language ahangaha, hanyuma tuze duhitemo ururimi rwose dushaka, cyangwa se irimo indimi nyinshi cyane zigiye zitandukanye, wewe uhitamo ururimi ushaka kugira ngo ujya rurensitinga rw'instaratinga mu rurimi uko ubishaka, hanyuma ukaza ugahitamo ururimi ushaka. Ariko nanone ushobora kuza gusubira hano inyuma, hanyuma ugakora hano ururimi rwose ushaka rukajya ureta guhindura mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo hano twandika mu kinyarwanda direct birete byikora mu cyongereza, hanyuma reka dushyiremo ikinyarwanda wenda, hanyuma uyu muntu we araza kubibona biri mu cyongereza. Reka twandike ati amakuru, hanyuma nitumara gukora hano amakuru, hanyuma tuze dukore kwa kano kantu k'akavi kari hano gutya. Ubwo nitumara gukohereza gutya, uyu muntu we araza kubibona biri mu rurimi ashaka muri ako kanya, bidasabye ibintu byinshi cyane. Igice cya gatatu ni ukukwereka uburyo wahindura nimero ukoresha kuri WhatsApp. Tudatinze mu bintu byinshi, uraza ujye muri WhatsApp yawe nanone, hanyuma uze ukore kwa tuno tudomo 3 turi hano mu nguni. Numara kuza kuhakora uzikora hano setting ahangaha, hanyuma numara kuza kuhakora uze ukora hano account ahangaha, hanyuma uze ukora change phone number ahangaha. Numara kuza kuyicekinga, hanyuma uze ukora next ahangaha. Numara kuza gukora next, uraza kwadingamo nimero ushaka ujya urifashisha kuri WhatsApp shyashya, hanyuma ubimaze kuba wayishiramo urakomeza ukayishira muri telefone. Iyo nimero ukayandikamo, hanyuma ukaza gukora next ahangaha, hanyuma ukaza ugafungura kano kantu kari hano kugira ngo nimero zose ufite zite zimukira kwa iriya nimero, hanyuma ugahita ukora then. Bimaze gukora then urategereza tayari ugitangira kubona ibintu biri guhita byikura kuri ya nimero wari usanganwe kuri WhatsApp, ugahita byimukira kwa iriya. Hariho amakoro, amachat y'abantu ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye wagiye urapostinga cyangwa se biraba kuri WhatsApp yawe biri kuri ya nimero, bitabyimukira kuri ya nimero yindi bidasabye ibintu byinshi cyane. Iyi video nimba ari icyo gufashije, ukande subscribe urebe n'indi video ikurikiraho. Reka mabwire ngo asante sana, hasta la vista.